नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। Nandan, are you there? Agne nayatu patharaye asman vishwani deva vayunani vidvan yuyodhyasma juhuranameno भूयिष्ठां ते नमवुक्तिं विधेमा। ओम शांति शांति शांति। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दुग्ध्रीधेनुहूढानड्वान् आसुसप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् ममा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। See, we have been trying to understand the Upanishadic knowledge. Apart from the knowledge derivable from the Veda mantras, which are all revealed text found in the respective Veda Samhitas, Rig Veda, Yajurveda and Samaveda. And every Veda, as we have noted, has got some number of Upanishads, which go into the purview of Vedanta, the spirituality. It is a Shastra, Vedanta Shastra, where there is also a regular discipline, order, science, and interpretational skills, and so on. And the Upanishads educate us that we are going to be experiencing the practicality of maintaining, managing our mind and journey. Because how is your mind, so will be your actions. And that is what our Upanishad thinks. For example, it is said, Yadvacha vadati, tat karmana karoti, tadeshabhyanukta, satyam jnanam anantam brahma. We have noted in the Taittiriya Upanishad that, say, what you say, you execute. So that the saying and execution or practice both must tally, and that is exactly what is called as truth. Satyam, Jnanam, Anantam Brahma, because we are all Brahmas, but that higher Brahma, supreme being,
whom we consider to reach back is Satyam, is truthful, or truth, Gnanam, knowledge, Anantam, infinite. So that infiniteness is there. But in a sense that we are all finite people, through yoga, through tapas, through some other methods of spirituality, we should be able to reach up the expectations that we will be spiritually elevated. And what is spiritually elevated? As we have marked, we are trying to pick up the method by which we are able to drop worry and fear. Spirituality is to drop worry and fear. When that is done, then life runs smooth. So now, in the other Upanishads also, there is the same thing almost, but Svetasvataropanishad seems to be a special Upanishad where we have got an idea about our life, and exactly the Upanishad begins with Brahmavadins and Brahmavidaha. So Brahmavadin and Brahmavidas are two categories of people, namely those who know God, the Brahman, they are called Brahmavits, and those who talk about the importance, influence of Brahman on the journey of life of all people is called Brahmavadins. Sometimes, as we know, Vadin andre pleader, vakil anta, nama paravagi un matadtare. They try to take up our case and take all other necessary details and talk. Because we are not able to talk in a manner which is approved, which will be beneficial for us, many people. Therefore, they engage a Vadins. So, Nyayavadi, that kind of pleader is described as a Nyayavadi. And there are so many kinds of Vadis are there, but hardly we come across a true Brahmavadins who always try to vote for the importance and influence and power and etc. of the Brahman. Therefore, Brahmavadinaha and Brahmavidaha. And at other place, we have noted Brahmavit is a Brahmanaha. Who is a Brahmin? There are a number of definitions for a Brahman. But it is said Brahmavit Brahmanaha antara. So he who knows regarding Brahma is called a Brahma. Brahmana. That's why Brahman andre, he will be having that kind of relationship, belief, faith, etc. towards the higher principle. In other words, we are all having the Atmas, but to guide and monitor this Atma, we have got the Paramatma. How are we able to manipulate that? All that has been explained to us in the Svetasvataropanishad, and we have completed the first section or first chapter of the Upanishad, which is called as a Brahmopanishad. So we have got matter related to information related to Brahma Upanishad, Brahmavadi, Brahmavid, and Brahma Upanishad. And in the second chapter, we have the yoga. So what is yoga? We have got information that Yunjanaha, the second chapter begins with the word Yunjanaha. What are that? We have got to yoke, connect. Manaha, Dhiyaha. Look at it. So Manaha, Dhiyaha. Manas is truant. Dhiyaha is the power. Therefore, ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಧೀ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರ control madidre, we will be able to get to know about Tattvam, the truth. That's what Marthamam Manaha Tattvaya Savita Dhiyaha. And so the Savitru Devata is the Prasavita. That's why we say Gayatri Upasana, Gayatri Mantra Upasana, we do it. And we do Gayatri Japa, Satyanarayana Avare. What does it mean? Gayatri
ಈ ದೇವತಾ ಯಾರು? ಸವಿತಾ ದೇವತಾ, ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆರ್ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ he by giving Gayatri mantra, so many secrets of Paramatma and spirituality have been unfolded for us. Therefore, for that purpose, Ravi, Surya Bhagavan, is important. That's why the astrologers will say about your spiritual temperament and other things, looking at the position, influence, and aspects, etc. of Ravi or Surya Bhagavan. Because if Surya is very powerful and all that, they will be successful sannyasis also. Ravi Tejas irbek avrige and all that. So we have been going through all that. We have covered 10 and more mantras in the second chapter. Howda Satyanarayana avare, you are there. So 10 mantras we have covered, and we shall just recite the remaining 7 mantras, which we will be concluding the second chapter of that. And we shall try to understand what is ultimately the point, what is the ultimate point which the Svetasvataropanishad is trying to drive. And now we shall recite Nihara Dhumarkanilana Analanam Khadyota Vidyuto Spatika Shasinam Yetani Rupani Purassarani Brahmani Abhivyaktikarani Yoge. So Muniraj avare, you are following and you have taken down some notes. So Yoge Vyakta Abhivyakta Karani Brahmani. So Brahmani Abhivyakta Karani. Yarobru video on madi so that I can see somebody. So Muniraj avare, so I explain madidini. I have already explained to you what is that yoga. Brahmani yoge abhivaktani. So when you fix your attention of yoga in understanding or in exploring the personality of, then what is that you find in them? Nihara, Dhuma, Arka, Anila, Anala, Khadyota, Vidyutu, Spatika, Shasi. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. Next sentence also tells you Prithivya Tejo Nilekhe Samuthite Panchatmake Yoga Gune Pravrutte. So ಈ ಯೋಗ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. So what is the feature of yoga? And ಆ ಯೋಗದ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. We just say yoga ಅಂತ. What is yoga? Yoga is a very big subject. See, on 21st of this month, there is an International Yoga Day. People are all getting ready. I don't know whether if our T.S. Gopal were to be here, he would have organized all that here, but he's elsewhere. I don't know what he does. And ಒಂದ್ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಸಭಾ ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ. T.S. Gopal with all his yoga students who are also from Vedadhyayana Kendra, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾತ್ಮಕೆ, ಪಂಚಭೂತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಂಚಭೂತಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ us? ಪೃಥಿವಿ, ಅರ್ತ್, ವಾಟರ್, light, wind and space. And anybody who has got all these yoganas in him, to him what would happen? Natasya rogo, najara namrutyuhu,
ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ. ಸೊ ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೆಂಕಿ. ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ is indefeatable. Nobody can fight with Agni. They say firefighters, but how hard it is. So, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಗ್ನಿಮಯಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಂತೆ? ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ. ನಾವು ಯೋಗ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. He does not get any complaints. I have met some yogic people. Sir, I never meet my doctor. I never go to hospital. I am every day morning and evening I do yoga. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಯೋಗ ಅದು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗಾನೇ, ನೋ ಡೌಟ್. ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಮಯವಾಗಿರುವ ಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೋಗ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಬಾಡಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಜರ, ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿದರಿಂಗ್ ಅವೇ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಿದರಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಬಿಕಮ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗು, ಪೇಯ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜರ ಸಂಬಂಧ. ಅದರಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಇರೋದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆನ್ ದಿ ಅನ್ಸೆಟಲ್ಡ್ ಚೇಂಜಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆನ್ ವಿ ಗೋ? ಓಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆಯೋಗೋಯ್ತು. ವಿ ಕೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕಾಲ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್, slowly we go. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಪದೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ BP ಇರೋದು, ಶುಗರ್ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯ ಆಗಿರೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುಗಳು. ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿ. ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಲಘುತ್ವಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಶ್ವೇತಾಸ್ವತಾರೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ 7 ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಲಘುತ್ವಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಹೇಳಿ. ಮನೀಶ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರೇ. ಲಘುತ್ವ ಆರೋಗ್ಯಂ, ಲಘು ಅದೇ 13ನೇದು 12ನೇ ಮಂತ್ರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಲಘುತ್ವಂ ಆರೋಗ್ಯಂ. ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಹೇಳಿ. ಲಘುತ್ವಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಹೇಳಿ. ಲಘುತ್ವಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಹೇಳಿ. ಅಲೋಲುಪತ್ವಂ. ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೋಲುಪತ್ವಂ. No voice. ಅಲೋಲುಪತ್ವಂ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ವರ್ಣಪ್ರಸಾದಂ. No, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಔಟ್. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರ? ಅವ್ರ ವಾಸನ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ವರಸೌಷ್ಠವಂ ಚ. ಲಘುತ್ವಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಹೇಳಿ. ಸ್ವರಸೌಷ್ಠವಂ ಚ. ಸ್ವರಸೌಷ್ಠವಂ ಚ. ಗಂಧಃ ಶುಭೋ
ಮೂತ್ರಪುರೀಶ ಮಲ್ಪಂ ಹೇಳಿ. ಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರಥಮಾಂ ವದಂತಿ. So what are the advantages of yoga? One, laghutvam. You feel your body weight light. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಲಘುತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್, ಯು ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಡೀರ್. ಜಿಂಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೋಗ. They don't take time to get up, time to walk. That's why it's called as laghutvam. And ಆರೋಗ್ಯಂ, ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಲೋಲುಪತ್ವಂ. ಅಲೋಲುಪತ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಲುಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಒಂಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅಲೋಲುಪತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲೋಲುಪತ್ವಂ, ಯೋಗ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್, ಅಕಾಮಡೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಮಟೈಸಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಅಲೋಲುಪತ್ವಂ, ಲೋಲುಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ. ಏನು? ಲೋಲುಪೋ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋಲುಪೋ, ಲೋಲುಭೋ, ಲೋಲೋ, ಲಾಲಸೋ, ಲೋಲುಪೋ, ಲೋಲುಭೋ, ಲಾಲಸೋ, ಲಂಪಟೋ ಪಿಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಣಿನಾಥ ಇನ್ ಇಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಈ ಗಿವ್ಸ್ ಯು these are all the synonyms, ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಲೋಲುಪ, ಲೋಲುಪೋ, ಲೋಲುಭೋ, ಲೋಲೋ, ಲಾಲಸೋ, ಲಂಪಟೋ ಪಿಚ ಅಂತ. ಲಂಪಟ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಂಪಟ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಂಪಟ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಯೋಗದಿಂದ ಓಂಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ, ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಟಾಕ್. ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಂಡ್ ಸ್ವರ ಸೌಷ್ಠವಂ ಚ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌಷ್ಠವ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಧುರ್ಯ, ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮಧುರ ಭಾಷಾ ಅಂತಾರೆ, ಮೃದು ಭಾಷಿಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಮೃದು ಭಾಷಿಣಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೃದು ಅಂಡ್ ಮಧು. ಯುವರ್ ಟಾಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಟಾಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಜೋರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ ಗೆದ್ದಬೇಕು. ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಆಂಜನೇಯ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಆಂಜನೇಯ. ಸೊ ಆಂಜನೇಯ is not a failure anywhere. For example, Lankini attacked him, but he simply told Lankini, ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದಿಯಾ, ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಂಜನೇಯ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಅಮ್ಮ ಲಂಕಾ ನಗರ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೀತೆ ನೋಡೋದು ಬಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೀತೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಂಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ದೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ರಾಕ್ಷಸಿ, she didn't like the explanation or answer, but ultimately she agreed. Now you are the owner of Lanka, go and do whatever you want. That's exactly what is called Varna Prasada and Sarasashta. I gave you a beautiful example of Hanuman's speech, either with the Rama Lakshmanas or with the Rakshasas or Rakshasis or the Princess Sita Devi. So there are variety of people with whom he was able to converse and get the
work done. Varna prasadam swara saushtavam cha and shubha gandha. So durgandha irodilla shariradalli. Durgandha, so there are people who have got durgandha in them. That's why a fish and man smell quickly ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಎ ಫಿಶ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಿಶು ಮ್ಯಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸುಭಾಗಂಧ ಅಂಡ್ ಮೂತ್ರ ಅಲ್ಪಂ ಪುರೀಶಂ ಅಲ್ಪಂ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಪುರೀಷರು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್, 2 times ಓಕೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ದಿ ಪುರಿ, ದಟ್ ಮೂತ್ರ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ distribution of hourly time, 6 hours, 4 hours, like that. Every 5-10 minutes, every half an hour ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಯೋಗದಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ. ಇಂಥದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರಥಮಾಂ ವದಂತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಹಾತ್ಮರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸನ್ ಇವ್ರು ಯಾರು, ನಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಸರ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೋ, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ 5 ಸಾಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 10 seconds ಆಗತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 24 hours at our disposal. 10 seconds ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಥಮಾಂಬದಂತಿ, ಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಲಘುತ್ವಂ, ಆರೋಗ್ಯಂ, ಅಲೋಲುಪತ್ವಂ, ವರ್ಣಪ್ರಸಾದಂ, ಸ್ವರಸೌಷ್ಠವಂ, ಶುಭ ಗಂಧ ಅಂಡ್ ಮೂತ್ರ ಅಲ್ಪಂ ಪುರೀಶಮಲ್ಪಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮಂ ವದಂತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ನೌ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಯಥೈವ ಬಿಂಬಂ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಸನ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಗುರುಜಿ. ಯಥೈವ ಬಿಂಬಂ ಹೃದಯೋಪಲಿಪ್ತಂ. ಯಥೈವ ಬಿಂಬಂ. ಯಥೈವ ಬಿಂಬಂ ಹೃದಯೋಪಲಿಪ್ತಂ. ಹೃದಯೋಪಲಿಪ್ತಂ. ಹೃದಯೋಪಲಿಪ್ತಂ ತೇಜೋಮಯಂ ತತ್ಸುಧಾಂತಂ. ಭ್ರಾಜತೆ ತತ್ಸುಧಾಂತಂ. ತದ್ವತ್ ಆತ್ಮತತ್ವಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ದೇಹೇ ಏಕಃ ಕೃತಾರ್ಥೋ ಭವತೆ ಹಿತಶೋಕಃ. ಹಿತಶೋಕಃ ಭವತೆ. Anybody who practices yoga will be rid of grief, will be rid of problems. Vita ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ, ಬೈಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬೇಡ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ವೀತ ಶೋಕ, ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಶೋಕ. ಇನ್ನು ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೃದಯೋಪಲಿಪ್ತಂ ಬಿಂಬಂ ತೇಜೋಮಯಂ ಭ್ರಾಜತೆ ಸುಧಾಂತಂ ತತು. ಸೊ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆರ್ ಐಡಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವಿತ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು.
ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಬಿಂಬ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ, ಆಷಾಢಂ, ಶ್ರಾವಣಂ, ಭಾದ್ರಪದ, ಈ 4 ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ಬಿಂಬ ತೇಜೋಮಯವಾಗಿ ಸುಧಾಂತವಾದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ತತ್ ಆತ್ಮತತ್ವಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ದೇಹೇ ಏಕಃ ಕೃತಾರ್ಥಿ ಭವತೆ ವೀತಶೋಕಃ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನ್ಕವರ್ ದಿ ನೇಚರ್, ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂದನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಟೆಲ್ಸ್ ಕಸ್ತ್ವಂ ಕೋಹಂ ಕುತಾಯಾತಃ ತದಿಹ ಚಿಂತಯ ಭ್ರಾತಯಃ ಅಂತಾರೆ. ಅರೇ ಬ್ರದರ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ why you have come, where from you have come, who are you? When I was giving a talk in the Columbus, Ohio, in Senior Citizens Association, ತುಂಬಾ ಜನರು ಬಂದಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಒಬ್ರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಕೂರ ಯಾರೋ ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು he was reading number of, what is the name of the title of the book? Who am I? ನಾನು ಯಾರು, ನೇನವರು. ಸೊ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಶೋಕ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಶೋಕ. ವೀತ ಶೋಕ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವರಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ oriented. So that spirituality is ಮೇಲೆ you will be really different person than all other persons. ಅಂತ ಯೋಗಿಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ they become really benefited. So if you go to ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿತ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೋ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನದು, ಏಕಃ ವೀತಶೋಕಃ ಭವತೆ ಕೃತಾರ್ಥಃ. ಕೃತಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು, ಅರ್ಥ ಕೃತಂ ಭವತಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್, ಕೃತಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಗೋಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಅಟ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟ್ಟೈನ್. That's exactly what is wanted. And then what becomes dehi ekaha. So avaga neenu atma tattva gottmale atmavannu paripalana mado paramatma also becomes understood by you. And next one, 15th one I am going to read now. Heli yadatma tattvena tu brahma tattvam. Heli munjana Hasan avare heli Prabhu. This is 15th one. Yadatma tattvena tu brahma tattvam deepopamena iha yuktaha prapasyetu ajam dhruvam sarvataha sarvatatvaihi visuddhaihi visuddham ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವಪಾಶೈಃ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಮಹರ್ಷಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ. That's exactly what you call as Brahma Tattvam. And you should feel
that the Brahma Tattva or the nature reality of the Brahman is not anyway different from that of you. Atma Tattvena Brahma Tattvam. Tattvena anodu Trutiya Vibhakti Ekavachanam. Andre artha enu, it is a instrumental. It is a tool. Instrumental and the tool. So by understanding your own tattva, you should be able to get hold of the Brahma Tattvam, because you and Brahma are not different. But what are you? You should know. Nanu yaru anta adakkoskarané Shankaracharyaru ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನಾಪರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಟೆಂಪಲ್ ಶಂಕರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆ ಮೈನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 4 ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಅಂಡ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾ ಪರಹ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನು ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಐಕ್ಯತಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಧರ್ಮ ಸಂತಾನ and samsara abhivrudhi, etc. But brahmaikyata is for moksha. Yeah, how do you get the moksha? Because sarvapasaihi muchyate. We are all having number of strings. Mane bittu barodakkagodilla, uru bittu hogodakkagodilla. You cannot leave your house, nor your town, nor your district, nor your country, nor your world. Therefore, why? Because there are pashas, there are the ropes and nooses, which are, there are strings. They will bind you totally. But you will develop a kind of very good Vedantic Tattvam, whereafter Tyaga, Dharma, Vairagya, well, these are all some of the terms which will have to be taken into the practice. When once you are rid of all these pashas, then what would happen? Who is that Paramatma? That Brahma is again described as Ajam Dhruvam. Ajam means he doesn't have birth. Now we are all born, but Brahma has no birth at all. So Ajayamano Bahudha vijayate tasya dhira parijanante yonim. Arthatala. So Purushuktal ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಜಾಯಮಾನ. So Paramatma is not born. And ಸತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ರೀಬಾರನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ತಾತನ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಗುಗೆ. Who knows how much time Tata takes to get other things done? Because ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. All people who die, who take the Sushma Deham and travel, there is no guarantee immediately attention is paid. Unless you are a Mahapunyavan, there is no hope at all. Similarly, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಧನವನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟರು ಪುರೋಹಿತರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್? ದೀಪೋಪಮೇನ ಇಹ ಯುಕ್ತ. ದೀಪೋಪಮೇನ ಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ದೀಪದ ಉಪಮಾನದಿಂದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ impartiality. Lamp will throw light any and everywhere. Like that, you also develop equanimity, equipoised mind, and you are happy in the world. If you have got
some strings still working in us that will make you, the pasha makes you different. Adukoskara, this is sarva pasaihi vimuktaha. Next words. And who is this Paramatma? Dhruvam. Dhruvam mandra arthayanu, permanent, definite. God is definite, man is indefinite. ನಾಳೆ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬೇಡ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ is not like that. Dhruvam, he is constant and definite. And sarva tattvaihi vishuddham. So he is pure, having all sorts of tattvas, truths. Atma tattva, Agni tattva, Vayu tattva, Surya tattva, Devi tattva, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ವ ತತ್ವೈಹಿ ವಿಶುದ್ಧಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ದೇವಂ ಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವಪಾಶೈಹಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we have got the definition of a God. Satyanarayana avare, ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು? Who is Devaha? Kaha Devaha? Kaha Koham? Koham is difficult because every person, every man keeps up secrets, unrevealed secrets. But Paramatmadalli ಏನು secret ಇಲ್ಲ. Only thing is we have to unravel them through yoga. That's why Devam Gnatva Sarvapasaihi Muchyate. If you understand the nature of the God, the Swarupam of the God, all about God, then you are free. And now the last two mantras, the 16 and 17, are very powerful. Now you please repeat the last one. Yeshaha Devaha. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಯಾರೊಬ್ರು? ಏಷಃ ದೇವಃ, ಏಷಃ ದೇವಃ, ಏಷಃ ದೇವಃ ಅನು ಸರ್ವಾಃ ಪೂರ್ವೋಃ ಜಾತಃ ಪ್ರದಿಶೋ ನ ಸರ್ವಾಃ ಪೂರ್ವೋಃ ಜಾತಃ ಜನಿಷ್ಯಮಾಣಃ ಜನಿಷ್ಯಮಾಣಃ ಜನಾಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ. This is the definition of God. Esha eva jataha. The same is the God who takes birth in the form of bhutas. All bhutaganas, but the manifestation of the God. In Vishnu Sahasranamam, the very first sloka tells you, Vishwam Vishnuhu Vashatkaraha Bhuta Bhavya Bhavat Prabhuhu. Arthatala Vishwam Prabhuhu Vishnuhu. Vashatkaraha Vishwa Vishnuhu. And Bhuta Nathaha Vishnuhu. Like that you can understand the Vishnu Sahasranama first sloka, whereby you understand Saha Devaha Jataha. And not only that, not only once birth, keep on taking births more and more. Even avatara concept tagondre, people say that there are 10 avataras, 24 avataras, and 52 avataras of Vishnu. And avataragale agade, not only avataras, but also there are amshas of Paramatma. So amsha avataragalu and avataragalu and other subsidiary things, all these are emanating from Paramatma Vishnu. Therefore, we always say, whether good or bad, Vishnur, Vishnur, Vishnuhu, anta helteve 3 sala. Or we say Narayana, Narayana, Narayana.
ಈ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಂಜನಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ ತಿಷ್ಠತಿ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಎಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. And that is the prapancha nature. All people are not same. Even your fingers are not same, though they are originated in hand. Hange illi kuda ಏನಂತ, he says that, and ದವಃ ಅನುಪ್ರದಿಶಃ ಸರ್ವಾಃ, that is one qualification. And ಜಾತಃ ಪೂರ್ವಃ ha andre indeed he is one who is born earlier than anybody, and he is born and he makes all people be born. That's exactly the concept of Nandan, the Hiranyagarbha Sukta. Hiranyagarbha samavartatagre bhutasya jataha. So alli bhutasya jatah patireka asitu. Having been born, what has he done? Satadhara prithivim dhyam utayimam kasmai devaya havisha vidheman. It's a beautiful one. There prajapataye devaya namaha anta artha bharat. Hange illi purvo jataha antaha garbhe. Where is he born? You will not see him, but he is there in the womb. Garbha is the womb. Garbha is inside. So Paramatma is in the womb of man first. And that he will represent into, he will push it to the woman. And woman manufactures the thing and then gives you the body, stature, etc., everything. Therefore, all people are there in the air. From air into man, from man into woman, and woman into world. This is a sequence which our Aitharaya Upanishad points out. Adrinda, everybody is important. God is important, man is important, woman is important, baby also is important. So in Namakam, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಚ ಮೇ ಓಂ ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಚ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ಚ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇಬಿಯ ಕೂಡ ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ರುದ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ ಚ ಅರ್ಭಕೇಭ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಅಂದ್ರೇನು, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂತಃ ಗರ್ಭೆ tishtati, and the same person, jataha, the same Paramatma is taken as born. See, Devaranta Manishyaru, Devare Bandiddare Matte, and Magua, Sen Maguadre, Lakshmi Prasuti, Lakshmi Bandiddare Antare. Magadre Vishnu Bandidare Antare. That's how the sentiment goes. Like that, here, Sayeva Jataha. And Vansala Allah, Janishyamanaha, is again reborn. And Tishtati, Sarvato Mukhaha. Sarvato Mukhaha andre, covering all aspects of human personality. Human resource development anta ಮಾಡ್ತಾರೆ, PhD ಕೂಡ ತಗೊಂತಾರೆ, HR ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ human resource ಅನ್ನ explorations are really vast. Therefore, here Sarvato Mukhaha Tishtati Janaha Pratyang, that's important. So how is he being manifesting all his abilities and features? Through different kinds of people, wonderful as they are, existent from generation to generations in the world. So in Satavada Brahmana, you have got the Rishi telling us, Chitram vai prajaha.
ಸರ್ವತ್ರನು ಪ್ರಜಾಹ ಅಹೋ ಪ್ರಜಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್, as is described in Satvada Brahmanam of Yajurveda. And Chitram vai prajaha andre, Chitram andre ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಜನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. Every man gives rise for surprises. And that is important. So somebody was telling, if a patient who was in coma came to consciousness, and then again, after checking his mobile WhatsApp messages, went into coma back. So, anta ರೀತಿಯಾಗಿ there is that kind of pratyanjanaha chitram tishtati devaha. And finally, ಇದು ನಿಮಗೆ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯೋ ದೇವೋ ಅಗ್ನೌ. ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ there is God, there is God. Where is the God located? You have to find the location of God. Mahanarayana Upanishad, as you have seen, has tried to give you the location of Narayana at the very outset of the section. Ambhasya pare, bhuvanasya madhye, nakasya prushthe, mahato mahiyan. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ತಮಕ್ರತುಂ ಪಶ್ಯತಿ ವೀತ ಶೋಕಃ ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಹಿಮಾನಮೀಶಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೆಟ್ ಲಾಟ್. ಅಗ್ನೌ, ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅಪ್ಸು, ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಂ ಭುವನಂ. In the entire universe, Paramatma is there. There is no place where there is no Ishvara. And the same thing we every day recite. Vasanavaru Yenanta Ishana Sarvabhutyanam Ishvara Sarvabhutanam Brahma Adhipatihi Brahmanodhipatihi Brahma Shivaha Astuve. etc. So ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಶ್ವಂ ಭುವನಂ ಆವಿವೇಶ is a verb. Avivesha means encompassed. He entered and pervaded. Therefore, there is no place where Vishnu has not pervaded. And the most repeated, highly repeated feat of Vishnu is what? Vishnu pravocham yaha parthivani mimame rajagumsi. Anoga, of all the feats that Paramatma, Ishvara, Vishnu, what has he done? He entered and continued in the entire universe. Hange bhuvanam vishwam avivesha. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ ಈಸ್ ಹಿ? ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ನಿ, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಓಷಧೀಷು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ವನಸ್ಪತಯ, ಯಾವ ವನಸ್ಪತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವನಗಳಿದೆಯೋ, ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಎಷ್ಟು ಆನ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಔಷಧ ಚಕ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ at about 5:30 and join the recitation. I have given the suktas to recite. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೋರಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೌ. And Vanaspatishu, so Vanaspatishu means because Oshadhibhyo Annam Annat Purushaha ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನ ಓನ್ಲಿ
man is continuing to live. So that's why in Panchakosha Vidya, the Upanishad tells you Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya, Atma anta Atmakke definition ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ see Vanaspatishu Yaha. So Paramatmana influence operative work is there in all the existent nature. And Vanaspati Antha Paramatmanagiರುವ ಜೀವ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. To such kind of all pervasive, omnipresent, omnipresent, omnipotent, and Antha Paramatmanige, we cannot do anything but make a namaskar to him. So, ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಅವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಯೋಗ. And what is yoga? Yoga is an attempt to connect the mind and intelligence. And to connect the mind and intelligence, we have to require the grace of Savitru Devata, because he is the impeller. Then we have the description of the yoga. And what are the features of yoga? How do you see that the yoga is manifesting in the snow, in smoke, in light, etc. We have seen the nature. And all that, supposing if one is adept in the yoga practice, what would be happening to him in his body? Sharirakavagi, he will be having a wonderful health. Human health care antaralva. ಏನೇನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. Not only that, whatever that you exert, push out from your body, that will be not in plenitude of quantities, but that will be limited. So, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು. If there is any difference in that, it's ಅನಾರೋಗ್ಯ. ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿದೆ and motions ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. So this is what we call yoga pravritti. And henge andre example ಕೊಡ್ತಾರೆ. And ultimately what would happen? We have to get rid of the shoka. ನಮಗೆ spirituality ಅಂದ್ರೆ vita shokaha is said to be spirituality. ಶೋಕ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಈಸ್ ದೇರ್, ಹಿ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅಮುತ್ರ ಪರತ್ರ ಅನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಭೂಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮುತ್ರ ಭೂಯಾದುತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮುತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮುತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪರತ್ವ, ಅವರು ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯೋಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀರಿನ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯತನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯೋಗದ್ವಾರ ನಾವು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So with this kind of session today, we have completed the second chapter of Svetasvataropanishad, which originally contains 6 chapters and which has got 113 mantras in them. So we have covered 17 plus mantras, and the next session will be on the Tritiya Adhyaya, where more and more details have been given to us and making us to be understand how you can attain sukham, comfort, coziness. And
those people who do not adapt to this kind of yoga practice and all that, they will be exposed to dukkha, difficulty. And again, you know, dukkha andre ondalla. It is said there are 12 dukkhas. 12 ದುಃಖಗಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ 12 ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕೂಡ ದುಃಖ. What you consider cozy and all that is okay. How long you travel in a car? ಒಂದು 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದುಃಖ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿ. But so that sukha is said to be the 8th dukkha. And Krishna in Gita told you that dukkha is that, sukha is that which has got origin. Dukkakku origin is there, sukhakku origin is there. So those sukha dukkhas which have got origin are not permanent. Neither the happiness is permanent, nor your sorrow is permanent. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಳ್ತೀರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಳ್ತಾನೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯಂ ಖಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Any and everything in the world gets destroyed. And what is that? And ultimately we have to become, ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಮೃತಾಹ ಭವಾಮಹ. ಏನು ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದು? That kind of solution and details have been given to us in the 3rd chapter, which will go in detail from next session. So we stop here. Om Swasti. Eli sahana bhavatu. Sahano bhunaktu. Saha viryam karavavahai. Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Anybody telling? Om Shanti Shanti Shanti. Sahana bhunaktu. Saha viryam karavavahai. Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Shanti 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 Shanti.